Видишь что-нибудь? Клариса. Отъебись! Она погибла, когда попала к ним в лапы. Зря я ее сюда привез. Выберемся. Нужно только лезть. Они отстали. Странно это. Чего они застряли? Ты со мной, друг. А? У нас 2 живых. И охуенно готовых вернуться домой морпеха. Регбист Койоту-2. Проверка. Прием. Это Рина 1-5. Вас слышу. Мы в 5 минутах от вас. Где вас там уносило? Прием. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Поразительно. Так, тихо. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Охренеть, блин. Все разнесли. Да вы издеваетесь!
Обиженную! Закрыть входы! Задержим их! Надолго это? 6 минут! Надо держаться! Это слишком долго! Я не могу ускорить Луну! Прорываются! Загоним этих тварей в ад! Их слишком много! Черт! Нужны патроны! Ну и что нам делать? Где патроны? Это, блядь, ракеты! Огонь! Мы их задержим! Рад был знакомству.
Увезите нас отсюда. Разум – место само по себе. И из рая может сделать ад, а из ада – рай. Браво! Похоже, ваши подопечные выбрались из своего ада без потерь. Но память об этом будет преследовать их до конца жизни. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте. У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? 4 из разведгруппы выжили. Их допрашивают там. Идем? После вас. А существа? Ничего подобного не видели. Колчак Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима. Он стоил 5 таких, как ты! Сэмбер, сука, Фай! А Рэйчел Кинг? Тебе нужны кровавые детали? Мне нужны все детали. Давай так. Давай ты сам туда сходишь и посмотришь. Тогда обсудим. Если вернешься живым. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить?
Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Я больше ничего вам не скажу, пока не увижу своего сына! У нас тут принято по-другому. Вам не понять. Джейсон вернулся за мной. О чем это говорит? Там, внизу, ваша глупая война окончена. Давайте поговорим о существах. Вампирах. Мне с трудом верится, что вы могли убивать их вот этим. Развяжи меня, и я с радостью покажу. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Винтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эри Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Ну да, вы ведь там жену оставили. Да нет же! Она заразилась. Паразит захватил ее. Она превращалась в одну из них. Обсудим Целус. Они оставили Рэйчел Кинг. Ее обнаружили. А что, паразит? Извлечен. Повезло. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя привыкнуть. А что хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Неважно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you,
It's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? «29 декабря. Пульман говорит, что радио выведено из строя. Работал профессионал, и починить его так просто не выйдет. Кто-то хочет отрезать нас от внешнего мира. Алин обладает нужными навыками. Она сражалась в сопротивлении, но я отказываюсь верить в ее вину. Я по-прежнему не доверяю Ван Хёйтену. Но без доказательств под подозрением остаются все. Пока я могу лишь разместить часовых возле оборудования. «30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения и обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot.
Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthology's House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taken place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons, so she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You're gonna just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that? Then I feel like is the script, it's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes. Everything is so varied. How do you really kind of get ready for it? I pretty much, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's gotta be this way. And I wanna feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is, and as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often, especially one that's showered. But with any series or film, there's just that one linear path for your character, Yeah. and with this, you have the option of There's living out many the different multiple. arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. I think it's just obviously relying on the director, and the guys at Supermassive, they're just really great at knowing where we are in the storyline. And so it's just heavily trusting them. And then, just kind of knowing, that it's just gonna go. I can't, there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things, and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's got to be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game, and then maybe you'll die or you'll live or you'll like the people will be in control of your future. I know. I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character. Like that's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this? Okay, so bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Oh, really? Well, then you get to live forever, so, That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on between Rachel and her husband. It's a flashback, and it's them in the car, and it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one, and I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me, I don't know, he was looking at me pretty strange. My sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you.
So how do you get into that? Because I feel like, you know, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. Okay. So it's kind of like you're building to the bigger pieces. And yeah, usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, you know, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter. You got any bright ideas? The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. 2 of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Look out for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature by making them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game